He made a killing on the stock market. He made a killing on the stock market. এর মানে কি তিনি স্টক মার্কেটে কাউকে খুন করেছিলেন নাকি অন্য কিছু? You have 5 seconds time to think about that and your time starts now. 5 4 3 2 1.5 1 and your time's up. Make a killing is an idiom. It means to make a lot of money within a short time or quickly. Make a killing হচ্ছে একটি idiom. এর মানে হচ্ছে খুব অল্প সময়ে অনেক টাকার মালিক হয়ে যাওয়া। তার মানে বুঝতেই পারছি he made a killing on the stock market এর মানে কি? এখন ধরে নেওয়া যাক আপনি বলতে চাচ্ছেন সাম্প্রতিক কেউ একজন খুব অল্প সময়ের মধ্যে অনেক টাকার মালিক হয়ে গিয়েছিল। এটা এভাবে বলতে পারি he's made a killing recently. He's made a killing recently. অথবা আমার বন্ধু সজীবের কথায় আসা যাক। সজীব যেটা করেছিল তার বাড়িটি বিক্রয় করে অনেক টাকার মালিক হয়ে গিয়েছিল। আমি এটা এভাবে বলতে পারি সজীব made a killing with the sale of his house. সজীব made a killing with the sale of his house. And everyone, I think you people are ready to make a killing in 2022, but obviously in an honest manner. That's all for today. Happy birthday to all of you. Oh, sorry, not happy birthday. Happy New Year.